സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷം മെഡിക്കൽ അവയർനെസ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെമിനാറിന്റെ പ്രഥമ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ സാധനം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ ഇടവകയിലെ വിദഗ്ധരായ ആളുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടവകയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളതായ വിദഗ്ധരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസിനെയും ഡോക്ടർ മാത്യുവിനെയും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു. Good afternoon. Yeah, may I please have your attention, please? I just want to bring to you your awareness. I know you are just eating and wanted to give you an idea about what you guys are eating and how is that going to affect your body. Everyone English അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? Anybody who insists on Malayalam? Malayalam is better. I'll try to use as much Malayalam as I possibly can. എനിക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ I want you to give me your attention. നിങ്ങള് നാട്ടില് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനായിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 9 മാസം എടുക്കും. എന്നാലും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തില്ല. ഒരു കൊല്ലം ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഹാച്ചറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? 3 months is way too much. It takes only 6 weeks. 6 ആഴ്ച കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ ഡബിൾ സൈസ് ഉള്ളതാണ്. ഈ 6 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ കോഴി മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനായിട്ട് 6 ആഴ്ച എടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 പൗണ്ടുള്ള ഒരു കോഴിയാണ് നമുക്ക് ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ സംശയിക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ ആധാരം? Why are these chicken growing so fast? And because just wanted to let you know the influence. Those guys are business people. They want to make a quick buck. And so they want to sell as much as soon as possible. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും ഓവറോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. What happens to you once you eat is none of their problem. They don't care. പക്ഷേ ആരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേ നാട്ടിലെ ചിക്കൻ മാതിരി ഇവിടെ ബീഫുണ്ട്. ഇന്ന് ചിക്കൻ ഇല്ലാണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ബീഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ആശ്വസിക്കുക, ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബീഫ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ പച്ചക്കുട്ടി അല്ലെ കാളക്കുട്ടി കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന്റെ വളർച്ച വളരെ ദ്രുതഗതിയിലാണ്, വളരെ സ്പീഡിലാണ്.
കാരണം എത്രയും വേഗം അവർക്ക് ഈ സൈക്കിള് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും. That's how business people are. അപ്പൊ ആ കന്നുകാലി കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്സ് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാമുണ്ട്, ഹോർമോൺസോ മറ്റുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കന്നുകാലികൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഹോർമോൺസും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം പാല്, ഇവിടുത്തെ പശുവിന്റെ പാല്, പശുവിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ കറക്കുന്നുണ്ട്? 2 വട്ടം. ഇവിടെ പശുവിനെ 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ അകിടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതുപോലെയാണ് ഈ പാല് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾ. അപ്പൊ പശുവിന്റെ അകിടില് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചെറിയ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഈ പശുവിന്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് കാണുക, എന്താണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ ആളുകൾ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത്? ഈ പാല് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബോഡി റെസിസ്റ്റന്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ആന്റിബയോട്ടിക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലതരം രോഗാണുക്കൾ, ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവണം. മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറില്ല. MRS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മെഡിസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസ്. അത് വാൻകോമൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ഇടയിൽ അതും വാൻകോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ we are getting into a world where so many of these antibiotics that are available are becoming ineffective. അത് effective ആകാത്ത ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നു because of the abuse of antibiotics. ഒരു ജലദോഷം വന്നു, പ്രൈമറി കെയർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. ഒഴികെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയും, നമ്മൾ നല്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. Unless there is a real specific infection, there is no need for any antibiotic for any common cold. ചെറിയ throat infection അല്ലെങ്കിൽ sinus infection, those are common. That gives you the immunity when you deal with it. But when you take antibiotics, your immune function goes down actually. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ, ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും we are becoming insensitive to the use of these antibiotics. Anyway, സംശയത്തിലേക്ക് വരാം. Because of all of these food that we eat, and what happens to the food, what happens to the food in the body, is our body capable of handling that food? And if not, what are the consequences? അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് we see that this epidemic of diabetes is getting worldwide. ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് I'll have a slide to show you the worldwide geographical distribution of this pandemic. Okay, coming back into diabetes. Today we are going to have a presentation, and Dr. C.P. Mathew is well versed in the topic, and he is going to be talking on the complications and treatment options of diabetes. Whereas I will be
presenting to you a clinical picture of what diabetes is all about, how the pathogenesis, how somebody becomes diabetic, and the different forms of diabetes that exist. So that is our topic. So hopefully when you leave from here today, you will have a fair understanding of the condition, diabetes, and how to take care of yourself better. So that you don't fall into pitfalls and get into one of those statistics. Now, you all had a sumptuous meal. It was very good. And majority of the food that you consume is converted into glucose, because glucose is the primary fuel for the cells of the human body. And when complex carbohydrates or sugar is taken into the body has mechanisms to digest this sugar, and there is an organ called pancreas that is located behind the stomach. It's in the upper part of the stomach, behind, close to the backbone. And this pancreas has specialized cells located within the pancreas called islets of Langerhans, or the beta cells. The beta cells of islets of Langerhans producing insulin. And insulin is required for the metabolism of glucose or any sugars. And in persons with diabetes, the insulin is not sufficient, or the body is not able to utilize the insulin, and so the glucose that's produced is not able to enter the cell for cell function. Okay, we'll go into details what happens when cells don't function properly. Okay, a word about the epidemiology of diabetes. This slide is a little old, so the numbers are way higher than what you have, because the curve of diabetes, the prevalence of diabetes is going up like this. Every year, there is more and more people diagnosed with diabetes. So, according to this slide that was made a few years back, it affected 25.8 million people in America. That's about 8.3% of the entire US population. So if you have 100 people, there will be 8 or 9 people here in this group with diabetes. That's what I'm saying. And why is this, people are so concerned about diabetes? Diabetes is not an illness in itself. It gives rise to a myriad of complications, one after the other. It is the primary cause for kidney failure, which Dr. Mathew is going to talk about later. And then you have seen people without limbs, or without a foot. First the gangrene spreads to the foot, and then it spreads up. The circulation is impaired. When it gets impaired to the extent that there is no circulation, there is no point in saving the limb. You got to chop it, at different levels based on where your blood flow gets to. And of course, major cause for heart disease and stroke, and it is the 6th leading cause of death. This is a picture showing the worldwide distribution. The darker the color, that means the concentrated, the incidence and prevalence of diabetes. The dark brown and the areas with the dark brown has the highest prevalence. And we see that in the Americas, it's a 5 to 8% distribution of 5 to 8% of all people with diabetes. South America is about 4%, and the Panamas and the Central American region is about 14%, because that's where the Hispanics are concentrated. And there's bad news for the Hispanics, because they are one of the highest ethnic group that this illness
gets to. Then, of course, India is not far behind. India has about a dark brown color. It has about 3 to 5%. And then Australia and the European countries, Scandinavian countries, they all have it. The only area that is relatively free is the wide part on the top of the picture, because that's Siberia. That's mostly desert region, cold. There are hardly any people live. So that's the only place where we don't see that many people with diabetes. Again, it is the 6th leading cause of death. And like any of the other metabolic syndromes, I know Dr. Mathew is going to talk about it. Metabolic syndrome is a group of medical conditions, including diabetes, hypertension, what are the other? Yeah, metabolic syndrome is a condition which, if there are 3 out of the 5 components are met, then we call it metabolic syndrome. One is blood pressure over 130/80. Second is triglyceride over 150. Blood sugar over 100. SPL more than less than 40 for men, 50 for women. And waist circumference above 40 for men and above 35 for women. If 3 out of the 5 criteria are met, then we call it metabolic syndrome. Yes. And so this is diabetes is part of this metabolic syndrome. And any of these conditions bring down the life expectancy by 5 to 10 years. You know, smoking. If you smoke, your life expectancy goes down by 5 to 10 years. If you drink excessively, your lifespan goes by 5 to 10 years. If you have hypertension, your life expectancy goes down by 5 to 10 years. If you have diabetes, another 5 to 10 years. You cannot put all of these together. I wish you could. But it is individual. So, whatever you can avoid, I mean, it's good to avoid it because the individual factors that affect expectancy of life, if you can control them, you can. Certain things you are not able to, like, you cannot control genetics. But there are things that you can control, which are some of the ones that I mentioned to you before. Okay. Again, 2 to 4 times higher risk of heart disease with people with diabetes. It's the leading cause of blindness in 24 to 74-year-old people. And of course, we talked about non-traumatic amputations, and responsible for 25 to 30% of dialysis patients, new dialysis patients. Did you ever think, even for a minute, about 10 years back, how many dialysis centers were in this county, Dallas County? Hardly any. The only place where you could get dialysis was medical school or Parkland. Most places did not have dialysis. And now, every corner of a street has a dialysis center. And every place is full of patients who are undergoing dialysis. That shows that the prevalence of chronic renal failure or chronic kidney disease, CKD or CRF, the number is going exponentially. Every year you see more and more people going through kidney failure. And one of the primary reasons for kidney failure is diabetes. Okay, again, diabetes is a metabolic disorder. It is part of the metabolic syndrome. And the underlying factor is deficiency of insulin. And the deficiency can be absolute deficiency when no insulin is produced, or it could be because the tissues or the cells are not able to utilize the glucose, which is a relative deficiency. Regardless,
That is a deficiency. Okay. Let's look into what happens to the food that we eat. When we eat most of the food products, our food are 4 different varieties. One is the grains or the bread, second is vegetables, third is fruit, fourth is protein. Right? All of these are broken down in the body, ultimately to sugar, and that's transported into the cells by means of insulin. And why glucose? Because glucose is the main source of energy. Right. When glucose is broken down, it forms ATP. That's people who are interested in physiology, ATP to ADP. That conversion gives rise to a lot of energy. That's how the body utilizes it. After the digestion, glucose passes into the bloodstream where it is used by cells for the growth and energy. For glucose to get into the cells, insulin must be present. And insulin again is a hormone produced by pancreas. Normal condition, when normal non-diabetic people eat, based on how much you have eaten, the body gives a signal to the pancreas, and the pancreas produces a certain amount of insulin necessary to digest that particular food. If you have eaten way too much, the pancreas produces a lot of insulin. But if you have eaten only a little bit, because I can see, the people serving rice, each of that plate, if it is full, that is 3 to 4 times as much as food that normal people require. A fourth of the plate is just enough food for sustenance to get you going. Unless you are in the growth period, when you are kids or infants, you need a lot more, to get you going. But once you have reached your growth and you're not, cutting wood or, working hard in the fields, expending a lot of energy for sedentary people who don't do much other than sit in their chair, you don't need to eat much. Because you're not spending that much of energy, and the extra energy, extra food that you consume would be converted into fat. I know that's not a good sounding word, but that's what it is. Okay. But we looked at what happens to normal people. But what happens in people who are diabetic? In people with diabetes, comfortable at all. Okay. Malayalam പറയാം പക്ഷേ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേന് ഇംഗ്ലീഷ് ആയി പോകുന്നു. In people with diabetes, when they eat, the pancreas either produces a smaller amount of insulin that is required by the body because it doesn't have the capacity. We'll get into why the capacity is diminished, but in diabetes, the capacity to produce insulin is diminished. That's one thing. And the second factor is the cells are not able to utilize the insulin. The insulin helps transport glucose from outside to within the cell for cellular metabolism. And this process doesn't take place when in diabetes, when the process of transportation is affected because of diabetes. And as a result, what happens? Glucose builds up in the blood because you have eaten enough and more food, and that glucose is produced in the body, and that's absorbed and that's in the bloodstream. But from the bloodstream, it is not transported into the cell. So what happens? The blood concentration of glucose goes up based on how much you eat. And there is a threshold, renal threshold of 180 milligrams per deciliter. And if it goes above that threshold, what happens to the urine? What happens to the blood sugar? Blood sugar gets spilled into urine. And the urine becomes
sweet. Yes. Yeah. You know, as a joke. Correct. We are talking about our former Prime Minister Morarji Desai. Morarji Desai, when everybody goes into a banquet, you know, having dinner, everybody is enjoying wine along with their food. And Morarji Desai was drinking, you know, something, you know, that looked like beer. You know what that was? That was urine. Yeah. And then I was just thinking, yeah, if somebody like Jayaprakash Narayan, he was a former BJP president, father who formed BJP, and he was diabetic, and he had a lot of other problems. So his urine was so rich in proteins and sugar. Yes. Yeah. So drinking that type of urine, you know, probably helps him. That's maybe one reason why Morarji Desai was drinking urine. Anyway, that's not our issue here. The excess urine, excess sugar that's spilled into urine, a condition called glycosuria. നാട്ടില് പ്രമേഹത്തിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാമോ? മൂത്രമൊഴിച്ച്. Yeah, we'll get to that. Alex, പഞ്ചാര. മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചാര. Yeah. And that's one way of people in India finding out that they have sugar, because ഇവിടുത്തെ മാതിരി ബാത്റൂംസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. നാട്ടിലെ ബാത്റൂംസ് ഇവിടെ അറിയാമോ? എവിടെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ഏരിയയില്ല. അപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഉറുമ്പ് വരും. That's a diagnosis. ഒരാശുപത്രിയിൽ പോയി കാര്യമില്ല. Anyway, so the excess glucose in the bloodstream is spilled into urine. Sorry. Okay. And diabetes, I told you that the transportation of glucose from the bloodstream to the cell doesn't take place. What about the cellular glucose level? It goes down. Transportation നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ cellular glucose down ആവും. So the body feels like you are in starvation. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സെല്ലിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് വരുന്നില്ല. അപ്പം it triggers a whole lot of responses, like പുതിയതായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ബോഡിയിൽ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാകുന്നു. The glycogen that is stored in the liver is broken down into glucose, and the fat in the body is broken down into glucose, and proteins in the body is broken down into glucose. ഇതെല്ലാം take place ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ producing of glucose, it still is not able to go back into the cells. Have you heard the saying, water, water everywhere, not a drop to drink? This same feeling ആണ് ഡയബറ്റീസും ഈ സെല്ലിന് അനുഭവിക്കുന്ന relative absence of blood sugar, absence of sugar, absence of glucose. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ additional process take place ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് there is still more blood, still more sugar is being manufactured or produced. പക്ഷേ അതെല്ലാം എവിടെയാ പോകുന്നത്? It spills out into the urine. Body യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. What happens to the human body? വണ്ണം വെക്കോ മെലിയോ? മെലിയോ. Automatically, diabetics, if they are not treated, they lose weight, they lose their muscle mass, and they lose, pretty much everything. And they
അങ്ങനെ സിക്കാവും. പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ CP Mathew വന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറയും. ഓക്കെ. So insulin എങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The principal metabolic function of insulin is to increase the rate of glucose transport into certain cells of the body. ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണ്? Skeletal muscle. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ട ഏരിയ ആണ് skeletal muscle. Skeletal muscle ആണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്, കിടക്കുന്നത്, ഓടുന്നത്. Based on the degree of activity of the human body, you need that much of glucose. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ ആണ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ. പിന്നെ അടുത്ത ഏരിയ എവിടെയാണ്? ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിൻ വേണം തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉറക്കാൻ നേരത്ത് വലിയ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിൽ ബ്രെയിൻ ഇസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. ആദ്യം NRM സ്ലീപ്പിൽ വലിയ ആവശ്യമില്ല. Anyway, so brain is another organ. And what about heart? ഉറങ്ങിയാലും എഴുന്നേറ്റാലും ഹാർട്ട് അടിച്ചേ പറ്റും. Especially when you exercise vigorously, you utilize a lot of the heart beats faster, and energy requirements goes up. And so that's one area where glucose is utilized. And it is used by various other organs for bodily function. Okay. Now we discussed this in normal conditions and in abnormal conditions, and how the insulin, that is a central molecule over there that affects deposition into fat, and also it going into the striated muscles or the skeletal muscles, where in diabetes there is increased glucose uptake, glycogen synthesis and protein synthesis that normally takes place, and the liver, because of glucose, there is less gluconeogenesis, that is production of more glucose. There is increased glycogen synthesis. Glycogen is a stored form of sugar, which is C6H5O5 enzymes. It's a complex polysaccharide that can be easily broken down in case of starvation. Starvation in the mode where the glycogen stores break down the glucose now. Otherwise, liver produces more sugar by a condition called gluconeogenesis. When excess glucose is converted into fat. അതുകൊണ്ടാണ് ലിവറിൽ when people get too much overweight, the fat get very much deposited with fat. The liver gets deposited with fat. അതുകൊണ്ടാണ് a condition called fatty liver that is almost part of obesity. We can look into the type of diabetes. What difference are between these different types? Type 1 or type 2 diabetes. എന്താണ് type 1 diabetes? Type 1 diabetes is an autoimmune disease where autoimmune agents attack the body's own cells. And in this case, it affects the cells of the pancreas, the beta cells of the pancreas, producing destruction of the beta cells. Other autoimmune it could be genetic. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല. പക്ഷേ typically it is seen in children and adolescents. Typically manifest around puberty. ആ സമയത്താണ് ഈ ഇൽനെസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ it is said that environmental factors and other kind of genetic factors play into as to when the illness get triggered in the body. Other type 1 diabetes. But the beta cells by and by gradually starts decreasing because the body itself eats up its own beta cells.
ഓരോ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കൂടുതൽ സെൽസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡയബറ്റീസിലെ ഉഗ്രത കൂടുന്നു. അടുത്ത അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേന് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഗെറ്റ്സ് വേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. So that's the reason why type 1 diabetic kids, around the time when they reach puberty, ആ സമയം മുതൽ അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും either they have a pump or they have some other method to administer the insulin every day. ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ല. Unlike type 2 diabetes running, they can go for a few days without insulin and nothing major is going to happen. Whereas type 1 diabetes, ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് there is a condition called diabetic ketoacidosis, ketotic coma, shock and death. ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്. Okay. So അതാണ് type 1 diabetes. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ആയല്ലോ. type 1 diabetes എപ്പോഴാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Around puberty. Children and adolescents-ലാണ് ഇത് സാധാരണ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇൻസുലിൻ മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി we'll go to type 2 diabetes. Type 2 diabetes, in the past it is called adult onset diabetes. കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. പക്ഷേ thanks to the chicken and the beef and the milk here, which is full of hormones and full of antibiotics and everything, it is nourished, enriched vitamin D, മറ്റത് ഇതെല്ലാം ഈ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ പാലൊഴിക എല്ലാം ഉണ്ട്. That's what you get. അതാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തടി മണ്ണൊക്കെ കണ്ടവാനെങ്കിലും വരും. അതല്ല ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. Hispanics, African American people, അവരിലാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അവർ ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായ ഫുഡാണ്. ഫുഡ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതും ഈ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും അതിൻ്റെ ആ ബാറ്ററും എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു 5-6 പീസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നാൾ വേണ്ടി വരില്ല. So these people become diabetic. ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ച്. So അതുകൊണ്ട് because of these dietary inadequate dietary issues, what happens is adult onset diabetes is no longer adult onset. It is mostly seen in teenagers and young adults. So ഭാഷ തന്നെ മാറിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് adult onset diabetes മാറി ഇപ്പം type 2 diabetes എന്നാക്കി. Yeah. So in type 2 diabetes, there is reduced amount of insulin that is produced, and the insulin is ineffective. The cells in insulin use ചെയ്യാനുള്ള capacity നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പം glucose transportation across into the cells അത് നഷ്ടമാകും. അപ്പം that is called type 2 diabetes. അത് മനസ്സിലായില്ല. Okay. പിന്നെ there are genetic defects in beta cells. Beta cells എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസിനാണ് ബേറ്റ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണം പിന്നെ വേറെ മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് അത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആണ്. ദേഹത്ത് ഓട്ടോ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വന്നിട്ട് അത് ഈ ബേറ്റ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഓരോ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കൂടുതൽ സെൽസ് നശിക്കുന്നു. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി there is no insulin in the body. ആ കുട്ടിക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഏത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കീറ്റോഅസിഡോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു. there is a chance of that person going into coma and death. Okay. Diabetes in the symptoms എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിച്ചിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാവരും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ
മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം വെറുതെ ഒഴിക്കല്ല, മൂത്രം അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ ലാവിഷായിട്ട്. അപ്പം ഈ മൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 99% വെള്ളമല്ലേ. അപ്പൊ ദേഹത്തു നിന്ന് ഇത്രയും ജലം വന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, പിന്നെ തേഴ്സ്റ്റ്, ദാഹം. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ജലാംശം കുറയുന്നുണ്ട്, തേഴ്സ്റ്റ് കൂടും. അപ്പൊ തേഴ്സ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യാം? വെള്ളം കുടിക്കും. സോ പോളിയൂറിയ, പോളിഡിപ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഴ്സ്റ്റ് കൂടുന്നു. പിന്നെ പോളിഫേജിയ. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിഫേജിയ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഡയബറ്റീസ്, ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റാർവേഷൻ മൂഡ്, ഇല്ലേ? ഷുഗർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഷുഗർ ഇല്ല. സോ ദ ബോഡി ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സ്റ്റാർവേഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് the brain really triggers mechanisms to increase your appetite and eat more. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തിന്നും, ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നും. തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും, പിന്നെ തിന്നും. ഡയബറ്റീസ് വരാൻ നേരം. I have heard ഒരു അപ്പൻ വീട്ടില് കുറുപ്പടിയില് ഡയബറ്റിക്കാരൻ കൂടുതൽ ഡിമെൻഷ്യ വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോൾ എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല, എത്ര തിന്നാലും മതിയാവും. And that is because of cellular starvation caused by diabetes. അപ്പം പോളിയൂറിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിയൂറിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായി. പോളിഡിപ്സിയ, ദാഹം കൂടുന്നു, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ പോളിഫേജിയ, വിശപ്പ്, അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസിൽ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ സോ ഫാർ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Gestational diabetes, അതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. About 5 to 10% of all women getting pregnant, there is a possibility that they could become diabetic sometime during their pregnancy, usually around 24 to 28 weeks of pregnancy. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ്, പിള്ളേരുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവും? About 7 pounds, അല്ലേ? 6 to 7 pounds. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ, അതായത് ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് the baby weighs about 9 pounds or around that point, ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയുടെ കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ, that shows that something is different. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേന് you have to think, what's going on, and more than likely there is some kind of diabetes going on. ഈ ഡയബറ്റിക് രോഗികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ women with diabetes, there's a higher chance of the baby getting much bigger. എന്താണ് symptoms of diabetes? ഇതെല്ലാം ഈ മൂത്രമൊഴിച്ചിലെ എല്ലാ symptomsഉം ഈ ഡയബറ്റിക് സ്ത്രീകളിൽ കാണും when they become pregnant. And there's a 25 to 30% chance that these women can develop type 2 diabetes in subsequent years, in 5 to 10 years. പിന്നെ physical inactivity, obesity in a കാര്യം പറഞ്ഞു. Obesity is one of the reasons why people become diabetic, because of inappropriate glucose and fat utilization. Fat utilize glucose utilize ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ബോഡി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ. ഇത് എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെയും കഴിച്ച് സ്നാക്കും അതും ഇതും എല്ലാം ഡബിൾ പോർഷനും എല്ലാം കഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ എക്സ്ട്രാ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഫാറ്റായിട്ട് മാറുക. ഈ ഫാറ്റ് വളരെ ചീത്തയാണ് മനുഷ്യൻ. It causes a lot of trouble. Anyway, obesity in itself leads to diabetes. പിന്നെ family history, അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ there is a very good chance that the kid becomes diabetic. അതുപോലെ
twins, ഒരു twin, especially fraternal identical twin, ഒരു twin diabetic ആണെങ്കിൽ the next twin, there's a 50 to 90% chance that other kid could also become diabetic. And ethnicity കാര്യം പറഞ്ഞു, it is highly prevalent in Hispanic population, American Indian, നമ്മുടെ കാര്യമല്ല, ഇവിടുത്തെ local American Indians, and of course, I mean, Asian Indians too. You know, they're affected in a much higher population. Since it's getting late, I'm going to wind down. Yeah, when you take certain medications like glucocorticoids, and the glucocorticoids, steroids, എപ്പോഴാ steroid കഴിക്കുക? എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ, any serious infections? Okay, ഇതിനൊക്കെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റെറോയിഡ്സ്. ഇവിടെ സ്റ്റെറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടില് ആസ്പിരിൻ മേടിക്കുന്നതില്ല, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെട്രോൾ പാക്ക് എടുത്ത്, മെട്രോൾ പാക്ക് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ആർക്കും അലർജി പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. പക്ഷേ മെട്രോൾ പാക്ക് ഇസ് എ വെരി കോമൺലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റെറോയിഡ്. ആദ്യം 60 മില്ലിഗ്രാമിൽ തുടങ്ങി 10 മില്ലിഗ്രാമിൽ തീരും, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിയും. ആസ്മ രോഗികൾ ചിലപ്പോൾ ആസ്മ ബിക്കംസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ സ്റ്റെറോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നത്. ഈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ there is a condition called pre-diabetes. എന്താണ് ഈ pre-diabetes? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Borderline. Yeah, borderline എന്ന് പറയും. ബ്ലഡ് ഷുഗർ, നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എത്രയാണ്? ഫാസ്റ്റിംഗ് 75 to 100 വരെയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്? When the blood sugar goes above fasting 126. 126-ന് മുകളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോകുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രം 100 to 125 ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനാണ് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡയബറ്റീസ്, for someone to be diabetes, how long does it take for someone to become diabetic? A non-diabetic person to become diabetic? You know, it is a slowly progressive condition, type 2 diabetes. It takes about 10 years. Yeah, it takes about 10 years. That's what diabetes in the making. Blood sugar fasting 100 in 126 ആകാനായി. It takes about, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് വല്ലതും ഉണ്ട്. കാരണം ഏർലി എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അറിയുന്നത് അവർ ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന്? നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, am I diabetic? Have you asked that question to yourself? Am I diabetic? ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? At what age do you do this testing? 35? No, typically, it's done at around 45. 45 കൊല്ലമാണ്, 45 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If you have family history of diabetes, if you have, twins with diabetes, if you have both parents are diabetic, or if you have other conditions like obesity, and if the ethnicity, and then you go on early and test it once a year. ഏതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That's a good answer. What are the other two tests to diagnose diabetes? Hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Yeah.
It's tagged on to red blood cells, and it gives you an idea how your glucose control for the previous 2 to 3 months. Glucose A1, hemoglobin A1C. There is a third test to diagnose diabetes. Correct. Oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test. Yeah. Oral glucose tolerance test. You go lab to doctor's office. Fasting blood. Fasting blood എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രിങ്ക് തരും. 75 gram sugar, glucose, 75 gram glucose അടങ്ങുന്ന ഈ മിശ്രിതം 5 മിനിറ്റിനകത്ത് കുടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് blood is taken after 30 minutes, after 60 minutes and after 120 minutes. Okay, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് കാണിച്ചാൽ. Glucose tolerance test slide ആണ്. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈനില്ലേ നടുക്ക് 180 എന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 180 അതാണ് ത്രെഷോൾഡ്. അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡയബറ്റിക്. യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റേ ബിലോ 180. അങ്ങനെ ഈ 3 ടെസ്റ്റും, അതായത് 30 മിനിറ്റ്, 60 മിനിറ്റ്, 120 മിനിറ്റ്, ഈ 3 ടെസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ 200 മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they are diabetics. അതാണ് 3ാമത്തെ ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നാട്ടിലെ ടെസ്റ്റ് മാതിരി മൂത്രമൊഴിച്ച് നോക്കി ഓർമ്മ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that's unofficial, ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നേരം ആവുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ CP മാത്യുവിനെ മൈക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിൽ വളരെ താങ്ക് യു. ഇത് ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ്. സെന്റ് പോൾസ് ലീഗും മാർത്തമറി ലീഗും കൂടുതൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പലവിധ സബ്ജക്റ്റിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അതിനുവേണ്ടി അത് സംഘടിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും പള്ളി കമ്മിറ്റിയും മറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് ഡോക്ടർ തോമസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രസിംഗ് ഡിസീസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോയിങ് എപ്പിഡമിക്. ആക്ച്വലി എവറി ഇയർ ദ നമ്പർ ഇസ് ഗോയിങ് സ്കൈ ഹൈ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം a serious health problem not only in America but all over the world. But is there a good news about this diabetes? Yes, there is good news, because even though it affects all the cells in the body and affects everybody, it is to some extent we can prevent it or delay the complications. Now, the complications are mainly due to the involvement of the blood vessels. It could be the larger vessels or the smaller vessels. The involvement of the large vessel is the cause for heart attack,
stroke, otherwise called brain attack, peripheral arterial disease called PAD, and these are the main things, the macrovascular, like big vessel disease. Out of this, the heart is the main thing we need to talk about here, because about 2 out of 3 diabetics actually they die with either stroke or heart disease. One way we could reduce the risk of this heart disease is by doing what is called ABCs of ABCs of diabetes. A is A1C less than 7, B blood pressure below 130 over 80, and C is the cholesterol, LDL cholesterol below 100. LDL cholesterol is the bad cholesterol. So if one can take care of these 3 things, the risk of the heart disease can be minimized. Okay, before we go into microvascular complications, there can be 3 situations where you could have acute complications. Acute means sudden onset but lasting only a short time. One is diabetic ketoacidosis. Dr. Thomas already talked about it. Then there is what is called non-ketotic coma, that is happens in type 2 diabetics. And there is what is called hypoglycemia, then when the blood sugar goes down, and sometimes hypoglycemia could be very dangerous. And whenever we are in, a diabetic is in doubt and they don't have the facility to check the blood sugar, it's always better to take some sugar or juice, sugary juice to make up for the low blood sugar. Usually symptoms start below 55 and becomes more severe when below 40. And people could die from any of these conditions. There is acute complications. There is diabetic ketoacidosis, which happens in type 1 more than the type 2, and the non-ketotic coma, which can happen in type 2 diabetes, and hypoglycemia, the third one, which can happen in any of them. Then the microvascular, that's the small vessel disease. Okay. I'll tell one more thing about this macrovascular. Sorry about that, because cholesterol is almost always abnormal in diabetic patients. Because of this, they get the heart disease and peripheral artery disease as well as the stroke. So control of cholesterol is very important in diabetic patients, and 2 out of 3 diabetic patients have hypertension. So hypertension and diabetes and smoking and high cholesterol, all this causes heart disease, coronary artery disease. So it becomes all the more important to take care of the diabetes. Okay, coming to microvascular complications, main thing is the blindness, number 1. Blindness, diabetes is the leading cause for blindness in United States, number 1 cause. Of course, there are other complications in the eye, cataract, as well as glaucoma. And another complication is kidney problems. If you ask anybody working in the dialysis clinic, you could see that at least 40% of the patients had diabetes as the cause for the kidney failure.
number one cause. Of course, second one is hypertension. And almost always they have, diabetic patients have hypertension also. Another complication is nerve damage, diabetic neuropathy we call it. This is because the small blood vessels get affected by the diabetes. Diabetes affects all the cells in the body, and we know that we have 5 to 50 trillion cells in our body. It's God's creation. You could see right there, God there, okay? And all the cells are affected by the diabetes. And so this goes to the nerve supplying the small vessels, blood supply, nerve supplying this blood vessels, and they get damaged, and that's how they get the neuropathy. So we talked about the involvement of the heart, involvement of the eye, involvement of the kidney. They are the main ones, and of course involvement of the nerves. And there are other problems related to the diabetes. Dental and oral problems, that is not shown here. Gum disease and periodontal disease are very common in diabetics. And food complications, you could see in the picture, they could get gangrene, infections, and they have increased chance of infections. And not only that, once the infection comes, it is hard to heal in diabetics. Example, if they get pneumonia or influenza, they are more likely to get complications from these conditions. Hearing loss is twice common in diabetes. It can cause skin problems. In men, another problem is erectile dysfunction or impotence. In women, as Dr. Thomas told, in the first trimester, first 3 months of pregnancy, abortions can happen in about 10-15% chance, and birth defects about 5 to 10% chance. And of course, in the third trimester, around 24th month, when gestational diabetes is common. And those women who had gestational diabetes, and they have an increased chance of getting diabetes type 2 later on. We are mostly talking about diabetes type 2 because 95% of the diabetics are type 2, that is adult onset. Only about 5% is type 1 diabetes. With this, I am going to give the mic again to Dr. Thomas to talk further about the diabetes. Since it is getting a little too late, I know there's a lot of things to discuss, but I'll give back the mic to one thing before I conclude. There is how can you prevent diabetes? With this particular slide, I'll stop my lecture. One thing you can do is make sure you maintain a healthy body weight. Easily said than done. How do you do it? Yeah. How many meals should you eat, by the way? How many meals should you eat? 3
3 meals, 4, how many? നാലെങ്കിലും വേണം. Yeah, 4 to 6. Yeah, typically that's the right answer. 4 to 6. പക്ഷേ, the difference is, you have to decide how many calories you're going to consume in a 24-hour period. Like for instance, what is the appropriate caloric intake of an individual? What should be? Of an adult sedentary like any of us, how many calories should we need? 2,400? 1,800? 2,000? 1,200? Yeah, 1,200 is, unless you're a diabetic or you're, in pursuit of active weight loss, you don't need to go down that much. I think around 2,000 calories is an average caloric intake. If you can divide it into 4 or 5 different meals, like for instance, 300 to 400 calorie each meal, if you can divide that, if you have breakfast, what would be a 400 calorie breakfast? Idli sambandhi. Ettra idli? Yeah, of course, unless you are in your growing period, if you are a boy that's 14 to 16 years of age, yes, you can have. There's no count as to how many they can eat and how frequently they eat, because that's how they are. Because they are in their active growth period. For normal, people like engineers, doctors, nurses, whatever it is, a 2,000 calorie diet, and just like Alex pointed out, randa mono idli samandhi, that's perfect. Chaya kudichu, uchikku venanundu oru chaya vada kudikam, small sandwich and chips if necessary, a little bit, not the whole bag. White corn include chai and then chili curry. And then, white with the chapad. And that should, include a salad and, entree. And dessert is optional. But, remember, your total caloric intake should not exceed, even for dinner, should not exceed about 800 calorie max. Because this is thinking that your breakfast, lunch, and the other snacks together will be about 1,200. So if you could limit yourself to 2,000 calorie and walk or do 30 minutes of exercise, not too much. 30 minutes of walking every day, that is perfect. If you could do that, I can guarantee if you don't have any diabetes in your family or other genetic influences, the chance of you becoming diabetic following this diet and exercise program is pretty much 0. So this is how much you can control. Whereas, on the other hand, the same people, if you don't have any background of diabetes, family or otherwise, and if you are sedentary, not being very active, and eating about a 3,000 calorie meal every day, not taking care of the fatty foods and stuff like that, the chance of you getting obese is pretty high, and that along with alcohol. Alcohol helps digest the food, but it also makes you eat more, right? Yeah. And when it comes to Malayalis, I don't think there's any other single group in the world that drinks more than Malayalis. They even beat the Punjabis in India. So alcohol, what alcohol does is it really kills the pancreatic cells. It does. That's the reason why there's a condition called alcoholic pancreatitis leading to diabetes. Yeah, right. So, but the 4 meals that you consume daily, limited to 2,000 calories, should have the 4 essential group of foods, which are, I mentioned before, grain, that's bread, then meat, that's proteins, then third is vegetables, and fourth is
fruits. If you could include all of those, you are in good shape. Okay, and with these, I'll hand this mic over to my friend. Yeah, everybody knows the body mass index. Ideally, the body mass index should be below 25. If it is between 25 and 30, we call it overweight, and over 30, it is obese, and over 35, it is morbid obesity. So, control of the weight is very important. As Dr. Thomas said, exercise is the diet, exercise, and medications are the way to go for treating diabetes. Medications include metformin, that is the most prevalent and first line of medications we use for diabetics. Second one is sulfonylureas. Is the least expensive, and people usually take sulfonylureas. Nobody likes to take insulin, but most of the diabetics, even though we are essentially talking about type 2 diabetes because that is 95% of the diabetes. So almost all these people eventually will need insulin, even though they start with sulfonylureas. Metformin alone, sometimes metformin and sulfonylureas, sometimes metformin is combined with TCDs, that is thiazolidinediones. That's like Avandia and Actos. And there are other classes of medicine called alpha gluconidase. Ascarbose and glycet are examples. Then there is other class of medicine called DP inhibitors. Januvia, Tragenda and Onglyza are examples. Tragenda is good in patients who have kidney problem because it doesn't excrete it through the kidneys. And there are other medicines called Welchol and of course, the insulin are different types: short-acting, short, intermediate-acting, long-acting, inhaled insulin. There is also synthetic hormones called Byetta, Bydureon. Bydureon, that is an injection. You can take it once a week, and it stimulates the insulin production. And there is amylin, that is an analog of insulin, almost like insulin. And so these are the medicines essentially available. So diet, exercise and medicines is the way to treat diabetes. But you know what, last but not the least is something called, I will say, control of stress. Stress causes increased blood sugar, and actually it's not good for in diabetes. Normally, insulin likes a key for the glucose to enter the cell. But when the sugar is high, all the cells get damaged. And so if we can reduce the stress, it will be good. One way I think it is to better reduce the stress is by, one is exercise, second is prayer. You know what, prayer and a peaceful life, you don't know how important it is in all medicine, in any problems, medical problems, there is nothing to be there. You know, I like to quote something from the Bible. I asked Achin's permission to tell that quote, and it is nothing other than Sankirtanam 107:20. Psalms 107:20. അതിങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. He sent forth his word and healed them. You know what? That is very true.
So reducing the stress by these things, meditation, prayer, and a peaceful, happy life is very important in diabetes also. Then Dr. Thomas said we'll talk about metabolic syndrome, but we'll tell about the criteria. The importance of the metabolic syndrome is those people are at high risk of heart disease, so they have to be careful. All the pre-diabetics have to be very careful because they could get diabetes. So, in short, I want to say that control of blood sugar, A1C and blood pressure are so important, and prevention is always better. Even though you don't have diabetes, you may be going to get it later. So, you have to be careful. So, change your lifestyle, do more exercise every day, and as the doctor said, and control the weight and diet. Thank you for your valuable attention, and I will ask Dr. Thomas to conclude. Okay. So, just like Dr. St-Ignatious said, diabetes is a very complicated disease. It is, even though it's widely prevalent, it is a very complicated disease. It is very easy to diagnose, but quite difficult to treat because it involves a lot of lifestyle changes along with medication, frequent monitoring of your blood sugar, frequent monitoring of the food that you consume, frequent visit to the doctor's hospital, looking for complications, and the timely treatment of complications. Anyway, so the lab plays an important part in the diagnosis and the care of the diabetic patients. So I'm hoping that, just like I pointed out before, if you limit your caloric intake to 2,000 calories, include that all the 4 food varieties and divide them into 4 or 5 different meals. And one thing I left out, there's nothing good in having a full stomach and going to bed. That's very bad because you're not utilizing any of those energy that's converted to glucose in the body based on your metabolism. So that extra glucose is changed into fat in your body. Like for instance, we have come from Kerala, where typical dinner time is about 10 o'clock or 9:30. You eat a big dinner and then immediately go to bed. That's the worst thing you can happen. Apart from gaining weight, there is one thing called gastroesophageal reflux disease, or GERD, that happens when you go to bed with a full stomach. I would recommend that it is a good practice, if it is possible, to have at least 3 hours after your last meal. And don't drink a lot of water before bedtime, just enough to take your medicines if you have any. We don't have time for questions at this time. So I'll hand this mic over to George to conclude this program. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെയും മാർത്തമറിയ വനിതാ സമാജത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെമിനാറിന്റെ പ്രഥമ സെമിനാർ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ സോണി മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പൊതുവായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ സവിനയം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടി എത്രയും ഭംഗിയായി ഇവിടെ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ്,
ഡോക്ടർ CP മാത്യു എന്നിവരോട് ഉള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ളതായ പ്രത്യേക നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.